So in the last video, I had discussed about the structure of a neuron, resting membrane potential, what is action potential, and today I will move on to the propagation of nerve impulse in myelinated and non-myelinated nerve fibers. So this is the myelinated nerve fiber and this is the non-myelinated neuron. We already know that there is a myelin sheath layer of insulation surrounding the length of the axon, and that layer is called the myelin sheath or medullary sheath. Basically এটা just axonটাকে wrap করে রয়েছে, but if you can see that this myelin sheath is not continuous along the length of the axon, but it is discontinuous, and in places where the myelin sheath is absent we call those places nodes of Ranvier. তো এখানে দেখতে পাবে যে অ্যাক্সনটা এক্সপোজড আছে, ডিরেক্ট অ্যাক্সনটা দেখা যাচ্ছে, অ্যাক্সোলেমা যেটা ওর মেমব্রেন সেটা এক্সপোজড, মাইলিন শীথের কাভারিংটা এই পয়েন্টগুলোতে নেই, 1 2 3 4 5 এই পয়েন্টগুলোকে আমরা বলছি নোডস অফ Ranvier. সিমিলারলি যেই নিউরনগুলোতে অ্যাক্সনের কোনো মাইলিন শীথ নেই সেই নিউরনগুলোকে আমরা বলছি নন মাইলিনেটেড নিউরন. মাইলিন শীথ ইজ অলসো নোন অ্যাজ মেডুলারি শীথ. তাহলে সেই হিসেবে নিউরনগুলোকে মেডুলেটেড অর নন মেডুলেটেড নিউরনও বলা যেতে পারে. So what is the function of these myelin sheath? Basically it is a protective layer of lipids and proteins, and it allows the electrical impulses to transmit faster than the non-myelinated neuron. সেটা কেন হচ্ছে সেটা আমরা ডিটেইলসে নেক্সট স্লাইডে গিয়ে বলবো. So based on the presence or absence of myelin sheath বোঝাই যাচ্ছে যে neurons are classified into two types, myelinated neuron and non-myelinated neuron. In myelinated neurons, the transmission of the signal, it takes place from one node to another. তাহলে কি হচ্ছে, impulse যেটা transmit হচ্ছে through the length of the axon সেটা পুরো length cover করছে না, one node to another jumping movement এ যাচ্ছে. This kind of transduction or signal transmission is known as saltatory conduction. And in case of non-myelinated neurons, যেহেতু এখানে কোনো myelin sheath নেই, তো nerve impulse has to be transmitted along the entire length of the axon, and there is no jumping or dancing pattern here. It is very much continuous, so it is known as continuous conduction. ঠিক আছে, তাহলে এটা ভীষণ অবভিয়াস যে ইম্পালস যদি ওয়ান নোড টু আনাদার স্কিপ করে করে যায় তাহলে এটা একটা ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন হচ্ছে, বাট ইট ইজ মাচ ফাস্টার কম্পেয়ার টু দিস নন মাইলিনেটেড নিউরন, বিকজ এখানে কোনো জাম্পিং প্যাটার্ন আমরা অবজার্ভ করছি না, এখানে এন্টায়ার লেন্থ অফ দ্য অ্যাক্সন ধরে ও আস্তে আস্তে ট্রান্সমিটেড হয়ে অ্যাক্সন টার্মিনালে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে. ওকে, নাও propagation of nerve impulse. So I have already discussed about the resting membrane potential and the action potential, and so what we would like to discuss now is that a nerve impulse ta kibhabe axon hillock theke generated hoye axon terminal obdi transmitted hocche. So in case of this myelinated axon যেটা আমি বললাম সেখানে এই node to node, one node to another, this node from this node এইভাবে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে সিগন্যাল, আর ডিরেকশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হচ্ছে এদিকে, সিগন্যাল অলওয়েজ ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন যাচ্ছে. ওকে, সো এখানে আমরা কি দেখছি যে ফর এক্সাম্পল হিয়ার এখানে 10 milliseconds এর মধ্যে কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন হয়ে সিগন্যাল ট্রান্সমিটেড হচ্ছে ফ্রম অ্যাক্সন হিলক টু দিস পোর্শন, আর সেম টাইমে সল্টেটারি কন্ডাকশন হলে সিগন্যাল ট্রান্সমিট হচ্ছে ফ্রম দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট. তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা কভার করেছে উইচ ইজ ভেরি মাচ মোর দ্যান দিস ডিস্টেন্স, সো অবভিয়াসলি সল্টেটারি কন্ডাকশন ইজ কোয়াইট ফাস্টার দ্যান কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন. ওকে, অ্যান্ড এই যে অ্যাকশন সিগন্যাল বা যেটাকে আমরা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আগের ভিডিওতে আমি বলেছি, সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা কিভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে লেটস ফাইন্ড আউট. সো যখন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল থেকে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, সো উই নো যে সোডিয়াম আয়ন্স ইনফ্লাক্সের জন্য একটা মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা পজিটিভ দিকে শিফট করছে.
ওকে, সো পজিটিভ দিকে শিফট করার জন্য ইনসাইড দ্য সেল লাইক ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে পজিটিভ আয়ন্স অনেক বাড়ছে বিকজ অফ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স। তাহলে বাইরেটা অবভিয়াসলি নেগেটিভ হচ্ছে, তাহলে এই যে ভেতরে পজিটিভ বাইরে নেগেটিভ এই স্টেজটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের আইডিয়াল কন্ডিশন। তো এটা কিন্তু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তখন জেনারেট হয়ে গেছে অলরেডি। So this node is the active node. From here the signal will be transmitted onto the next node. সেটা কি করে হচ্ছে, সেটা এই যে পজিটিভ আয়ন্স গুলো আর এখান থেকে যখন বাকি মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা, if you can see this rest of the membrane is in resting membrane potential, which means the intracellular fluid is negative and the extracellular fluid is positive. So from here the positive ions are trying to jump over this place যেখানে একটা পজিটিভ আয়নের ডেফিসিট হয়েছে। সো ফ্রম হিয়ার দ্য what will happen is that if the outside becomes positive then obviously the inside will again become negative. তাহলে এখানের পজিটিভ চার্জগুলো এইখানে শিফট করতে শুরু করছে। তাহলে এই যে একটা সাইক্লিক্যাল প্যাটার্নে আয়ন্স মুভ করছে তার জন্য কি হচ্ছে, নেক্সট যে নোডটা আছে this node that will have negative extracellular fluid and positive intracellular fluid, which means a depolarized state will occur and an action potential will be generated. তো যে স্পাইকটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের সেই স্পাইকটা এখানে জেনারেট হয়ে যাবে। সিমিলারলি নেক্সট নোডেও এই একইভাবে সিগন্যালটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। So in throughout this length of the axon এই মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা চেঞ্জ হতে 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 টিল অ্যাকশন টার্মিনালে এসে পৌঁছাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, তো এই যে সাইক্লিক্যাল প্যাটার্নে যে কারেন্টটা বা আয়ন্স গুলো ফ্লো হচ্ছে সেটাকে আমরা লোকাল সার্কিট থিওরি বলছি। ওয়াই লোকাল সার্কিট থিওরি? বিকজ once an action potential is generated, যেমনি এইখানটাতে একটা কারেন্ট সিঙ্ক বলা হচ্ছে। কেন কারেন্ট সিঙ্ক বলা হচ্ছে? বিকজ অবভিয়াসলি অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে এখানে একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করেছে। তাহলে আমরা কি জানি যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মানে মেমব্রেনের ভেতরে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হয়েছে, সো পজিটিভ সাইড হিয়ার অ্যান্ড এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। সো নেগেটিভ সাইডটা যখন এখানে রয়েছে তখন পজিটিভ যে আয়ন্স গুলো আছে ভেতরে সেগুলো ফ্লো করতে শুরু করছে টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ সাইড ইন বোথ ডিরেকশনস। Okay, as you can see the arrow, if you follow the arrow heads, you will find that the positive ions in the action potential region where the membrane is active, those positive ions are being transported in either direction towards the negative sides. তাহলে কি হচ্ছে, এখানে যে যখন পজিটিভ আয়ন্স গুলো সরে আছে তাহলে কি হচ্ছে, এবার প্যাটার্নটা হয়ে গেছে এরকম। সো পজিটিভ হিয়ার, নেগেটিভ হিয়ার, দেন अगेन পজিটিভ হিয়ার। Okay, so obviously তাহলে বাইরেতে ঠিক উল্টোটা হবে, like the positive ions from here, from this extracellular fluid will be flowing into here. Okay, তাই জন্য এটাকে কারেন্ট সিঙ্ক বলেছে, এখানে গিয়ে সবাই পজিটিভ আয়ন্স গুলো অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে, so this is a sink. Similarly here এখানেও তাই হচ্ছে, তখন রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ সাইড হিয়ার অ্যান্ড পজিটিভ সাইড ইন দিস পার্ট। তাহলে আমরা কি জানি যে এই নেগেটিভ বাইরে ভেতরে পজিটিভ, তার মানেই হচ্ছে একটা ডিপোলারাইজড স্টেটে মেমব্রেনটা যাচ্ছে অ্যান্ড দেয়ারফোর অ্যান অ্যাকশন পোটেনশিয়াল উইল ডেফিনেটলি বি জেনারেটেড। সো এইখানে কি হলো, এখানে যে নন মাইলিনেটেড ফাইবারের ক্ষেত্রে দুদিকেই একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা এসছে। সো there is a high chance that the action potential will be generated in the backward side as well as in the forward side of the current action potential. But we know that the direction of propagation of action potential is always in the forward direction. Why this happens? Because the backward side or this area, the area behind the current action potential, that area is recovering from the previous action potential. So if you can see the action potential graph and remember that there is a spike and then it goes down below at the hyperpolarization phase and then it comes back to the resting membrane potential. So even if the spike of the action potential is over, there will be a phase when it will go into hyperpotential and then it will hyperpolarization and then it will come back to the resting membrane potential.
So this time period which it takes to restore its normal resting membrane potential, this time period is known as the refractory period. Okay, so in this refractory period, another action potential cannot be generated in the same location. Therefore, this was the area behind the current action potential. So it is quite obvious that this current action potential is definitely generated by this part of the membrane only, because এই দিক থেকে এই দিকে না এলে ডিরেকশনটা তো এদিকে, না হলে এখানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হতে পারতো না। সো এখানে অবভিয়াসলি একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল অলরেডি হয়ে গেছে। সো দ্য মেমব্রেন ইজ রিকভারিং নাও, ও এখনো রেস্টিং পোটেনশিয়ালে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর ওই যে ফেজটা যখন ও পুরোপুরি রিকভার করেনি, ওই ফেজটায় আর একটা স্পাইক পোটেনশিয়াল জেনারেট করা পসিবল না। সো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যেটা জেনারেট হবে সেটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনেই হবে, এই পোর্শন অফ দ্য মেমব্রেনে হয়ে যাচ্ছে। সো দিস কাইন্ড অফ সার্কিট অফ আয়ন্স ইজ নোন অ্যাজ দ্য লোকাল সার্কিট। ওকে, and in this one, as you can see, this is the myelinated nerve fiber. Myelinated nerve fiber, only from node to node this circuit is going on, and from one node to another in the forward direction the action potential will be transmitted. The nerve impulse is getting transmitted. Okay. So there are a few terms which are quite important in case of this nerve impulse propagation. One is that all or none law. So what is the all or none law? So as you can see that whenever a stimulus is coming, then an action potential is generated. But if there is a weak stimulus and the action potential cannot cross the threshold, then there will be no response. Okay. But if the stimulus strength is gradually increasing, like from the weakest to the strongest, you can see that there is no change in the action potential spike. Okay, so what happens is that this action potential, they all have the same amplitude. So what does it mean? That the principle states that the response of the nerve will always be the same. Like if there is a strong stimulus, strong enough to cross the threshold so that the potential can cross the threshold, then the action potential will always be the same. And if it is a weak stimulus, then it will not cross the threshold and it will not generate an action potential. So that means it is either going all or none in case of a response to a particular stimulus. So no matter how much we increase the strength of the stimulus or the duration of the stimulus, the action potential peak will always look like the same. So the response will be always at the same level. Okay, it will be either a full action potential or it will be no action potential at all. So that depends on the strength of the stimulus, whether it is strong enough so that the membrane potential can cross the threshold value, that is minus 55 millivolt. If it is not so, then it will not create any action potential over there. Another term that I used in the last slide is the refractory period. So this refractory period is basically what I told you, that the time which the membrane takes to restore to the resting membrane potential. This is a refractory period. Now, what will happen is that there are two kinds of refractory period. One is the absolute refractory period and the next one is the relative refractory period. The absolute refractory period is when due to the inactivated sodium channels, it is absolutely not responding to another stimulus. Like it cannot respond at all when this spike is taking place. And relative refractory period is that since due to the so potassium gates are now being closed slowly towards the end of the spike, and then again it is coming back to the normal resting membrane potential. So in this phase, weak stimulus will not be able to generate any action potential, but a strong stimulus can generate an action potential. So this kind of refractory period is known as relative refractory period. The membrane is not completely ready, but it might generate an action potential peak due to a very, very strong stimulus, otherwise not. Okay, and in case of absolute refractory period, it will not
at all generate a second action potential peak. No matter how much strength or how much duration of the stimulus it is, it will not generate another action potential. Okay. Okay. So next is the synapse. Synapse and minute. So this synapse is basically the point of contact of one neuron to another neuron or to any kind of target cell to which it wants to transmit its signal. So synapses we have already discussed about, we know about synapses from school, right? So synapse is basically the point of contact of one neuron so that it can communicate and pass on the signal to the next neuron or to the next target cell. So synapses can be of different types. So based on the attachment site, synapse can be axodendritic, axosomatic, axoaxonic, dendrodendritic. So if the axon of one neuron is connected with the dendrite of another neuron, then it is known as axodendritic. If it is connected to the soma or cell body of another neuron, then it is axosomatic. If it is connected to the axon of another neuron, then it is known as axoaxonic. Okay. Now, if the dendrite of one neuron is connected with the dendrite of another neuron, it is known as dendrodendritic. Now, based on the neurotransmitters or how the signal is transmitted, we can say that synapses can be of two types: chemical synapse and electrical synapse. Now, chemical synapse is can be again of two types: excitatory or inhibitory, depending upon the neurotransmitter that it is releasing. We will discuss about neurotransmitter in the next slide, and this is known as an electrical synapse. Why? Because it does not require any kind of neurotransmitter for its connection. So here you can see that the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron, these membranes are very close together, and there are gap junctions which directly connect these two neurons. So from these gap junctions, ions can easily move from one neuron to another neuron and hence carry forward the signal. So no neurotransmitter as such is required for this kind of synapse. Neurotransmitters are very important in case of chemical synapses. So this is an example of a chemical synapse. As you can see that this is the axon terminal or the synaptic knob of the presynaptic neuron, and this is the postsynaptic membrane. So this part is known as the synaptic cleft, that is the gap between two neurons. And you can see here that there are little vesicles which contain the neurotransmitter molecules. Okay. And these are voltage gated calcium channels. So because of calcium influx, the neurotransmitter molecules gets released in this area, and from here the signal is transmitted to the next neuron. Okay. So what is a neurotransmitter? Neurotransmitters are basically endogenous chemical messengers that allow the neurons to communicate with each other through the body by transmitting a neuronal signal. So by means of these small chemical molecules, the neurons are able to transmit their signal from one end to other end. Okay. And okay, so this is the basic mode of a synaptic transmission. So in the first case, if you can see, the action potential is generated here, and in response to the action potential, the voltage gated calcium channels open. So when calcium influx occurs, it triggers the synaptic vesicles which contain the neurotransmitter within it to go towards the membrane, presynaptic membrane, and docking of the vesicles takes place. Docking means the attachment of the vesicle membrane with the neuronal membrane, and ultimately it merges together and it creates an opening for the neurotransmitter to be released in the synaptic cleft. Okay, so once the neurotransmitters are released via exocytosis, they bind to specific receptors present in the postsynaptic neuronal membrane. So once the receptor binds to the specific neurotransmitter, then a signal is usually initiated and it is transmitted
towards the next cell. Okay. So based on the type of neurotransmitter, whether it is excitatory, inhibitory or both, the signal pattern is calculated. Like if it is excitatory, that means it's coming under glutamate, aspartate, etc. If it's inhibitory, the examples are glycine, GABA, etc. And if it is both, like acetylcholine, norepinephrine, then it can generate either an inhibitory signal or an excitatory signal. So the time taken by the synapse to transmit this signal, like the time taken by the synaptic knob to release the neurotransmitter after an action potential hits it, and then the time taken by the neurotransmitter to bind to the receptor and finally transmit the signal, this entire delay, there is a time gap or a time lag between a stimulus and a synaptic transmission, a successful synaptic transmission. So this delay is known as the synaptic delay. Okay, and this chemical signal synaptic transmission is unidirectional. Like it will only the signal will only be transmitted from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane. Unlike in case of electrical synapse, these gap junctions allow bidirectional movements. So ions can either go from here to here or vice versa. Okay. So therefore this electrical synapse transmission is quite faster because there is a direct connection, there is no receptor binding, there is no docking of vesicles, there is no release of neurotransmitters and anything like that. So it is quite faster, and it is bidirectional as well. So here there is a synaptic delay in case of chemical synaptic transmission, and also it is unidirectional only. Okay. Now, based on the type of neurotransmitters, whether an excitatory neurotransmitter is released or an inhibitory one, there are two kinds of potentials which are transmitted to the next neuron. So one is the excitatory postsynaptic potential, that is EPSP, and the other one is the IPSP, which is the inhibitory postsynaptic potential. Okay, so in case of an excitatory neurotransmitter, what happens is that sodium channels are usually activated and there is a sodium influx. So large accumulation of positive ions inside the cell will obviously change the membrane potential from the negative to towards the positive side. But as you can see here, that change from the negative to positive is not much, like it will not cross the threshold potential, but there will be a certain rise in the potential. This is known as the EPSP, excitatory postsynaptic potential. Okay, so if multiple EPSPs are present at the same time, if it comes simultaneously one after the other, then it will reach a threshold and therefore there will be an excitatory response towards the stimulus, whatever stimulus it has come. Now, in case of inhibitory synapse, what will happen is that depolarization is prevented. So, potassium channel activation is there. So, potassium ions will start moving out. There will be K+ in efflux, and chloride channels are also activated, which leading to chloride influx. So, what will happen in this? And overall there will be a negative charge accumulation inside the cell that will further decrease the membrane potential from -70 to further lower, and therefore this potential is known as an inhibitory postsynaptic potential. So action potential generation is inhibited here, and here action potential generation is facilitated. If there are multiple EPSPs, then the action potential spike will happen, but here it is inhibiting that potential. Okay. So up to this is the nerve and nerve impulse propagation. In the next video, I will discuss about the muscles, ultrastructure of skeletal muscle, and also the molecular basis of muscle contraction. Okay. Thank you.